ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿವೈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 3 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು 1 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ 27 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂನಿಟ್ 2 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 27 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. So you know that properties of solids ಅಲ್ಲಿ first main important thing is deformation. What is deformation ಅಂತ ಹೇಳಿ? So deformation means the change in shape, size or volume of the body due to the applied force is called as deformation, and the force is called as deforming force. The change in shape or size or volume of the body due to the applied force is called as deformation, and that force applied is called as deforming force. ಇದನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು 2 ಸರಿ, ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ longitudinal, volumetric, tangential, bending, twisting, etc. in nature. Okay, and next very important thing is elasticity. Define elasticity, define plasticity. Most repeated questions ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. So define elasticity means the property of the material body which regains its original size and shape after the removal of deforming forces is called as elasticity. Once again I will repeat, the property of the material body which regains its original size and shape after the removal of deforming forces is called as elasticity. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಶೇಪ್ ಮತ್ತು ಸೈಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಮತ್ತು ಸೈಜ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. So the property of the material body which does not regains its original size and shape after the removal of deforming forces is called as plasticity. The property of the material body which does not regains its original size and shape after the removal of deforming forces is called as plasticity. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬಾಡಿದು ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಸೈಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಮತ್ತು ಸೈಜ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ is called as plasticity. Example for plasticity is plastic materials are plastic, mud, clay, glass, etc. Okay, so then another one, next heading is define elastic limit or limit of elasticity. Define elastic limit or limit of elasticity. So that is the maximum deforming force up to which the body retains its elastic property is called as elastic limit or limit of elasticity. Once again I will repeat, the maximum deforming force up to which the body retains its elastic property is called as elastic limit. Okay, so then very important one, next one is stress. So define stress and give its 3 types they will ask in the examination. So definition of stress: the deforming forces acting per unit surface area of a body is called as stress. Once again I will repeat, the deforming forces acting per unit surface area of a body is called as stress. So that is, stress is equal to force divided by area, that is F by A, and SI unit is Newton per meter square. So then there are 3 types of stresses are there. First one is longitudinal stress or tensile stress, second one is volumetric stress or compressive stress, and third one is shear stress. Okay, so first one definition, define longitudinal stress or tensile stress. So that is the deforming force acting per unit surface area results in change in length of the body is called as longitudinal stress. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ಚೈನ್, ರೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೇನ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ volumetric stress or compressive stress. That is the deforming force
acting per unit surface area that results in change in volume of the body is called as volumetric stress. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸಿಂದ ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ is called as volumetric stress. Example, legs of chair, pillar loaded on top, etc. Okay. Then third one is shear stress. The deforming forces acting per unit surface area results in change in shape of the body, then it is called as shear stress. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬಾಡಿದು ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಓನ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೈನ್ ಥಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, wringing wet clothes, cutting the cloths with scissors, etc. Okay, and next very important thing is strain. Define strain and give its types. That is the normal questions which appear in the examination. So strain ಅಂದರೆ ಏನು? Define strain. The ratio of change in dimension to its original dimension is called as strain. Once again I will repeat, the ratio of change in dimension to its original dimension is called as strain. So that is, strain is given by, strain is equal to change in dimension divided by original dimension. And since both numerator and denominator both have the same dimensions, therefore strain has no SI units and hence no dimensional formula. ಅಂದರೆ ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 types ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಸೇಮ್ 3 types ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, longitudinal strain or tensile strain. That means the ratio of change in length to its original length is called as longitudinal strain. The ratio of change in length to its original length is called as longitudinal strain. So longitudinal strain is equal to change in length divided by original length. Generally we will note it as small l divided by capital L or dl by small l. And second one is volumetric strain or compressive strain. That is, the ratio of change in volume to its original volume is called as volumetric strain. The ratio of change in volume to its original volume is called as volumetric strain. And we know that volumetric strain is equal to change in volume divided by original volume, that is equal to small v by capital V or dv by v. Okay, we can use any one of the notations. Okay, then third one is shear strain. So shear strain is defined as the deforming process produces change in shape of the body without changing its volume is called as shear strain. Once again I will repeat, the deforming forces produces change in shape of the body without changing its volume is called as shear strain. So shear strain can be written as relative displacement of top layer with respect to bottom layer divided by distance between top layer and bottom layer. Okay, that will be given by theta is equal to x by L. Theta is called as angle of shear. Okay, and then next very important one is, so previous two stress ಮತ್ತು strain ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ stress ಮತ್ತು strain ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಡಿಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಗಿವ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಡಿಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಗಿವ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್. 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ಸ್ ಬರೀ ಹೆಸರು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಅವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಹೆಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, longitudinal strain, volumetric strain, shear strain ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 marks ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ. ಸ್ಟೇಟ್ ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ within elastic limit the stress produced in the body is directly proportional to strain. Once again I will repeat, Hooke's law states that within elastic limit the stress produced in the body is directly proportional to strain. That is, stress is directly proportional to strain, therefore stress by strain is equal to constant. Okay, that is the formula for Hooke's law, that is stress by strain is equal to constant. And we know that limitation of Hooke's law is applicable only within elastic limit. That condition is very important because Hooke's law is applicable only within elastic limit. After elastic limit, Hooke's law does not hold good. Okay, and next one is stress versus strain graph. ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಥರನೂ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟೆಡ್ 4 points. ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ 4 points ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್, ಬಿ ಈಸ್ yield ಪಾಯಿಂಟ್, C is plastic region, and D is breaking stress or ultimate stress. Okay, these are the 4 points: elastic limit, yield point, plastic region, breaking stress. Okay, so 5 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ.
ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೆದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಅದೇನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಫನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಒನ್. So here the graph indicates the behavior of metallic rod under various loads. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಾಡನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ವೇಟ್ ಲೋಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಾಡಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ರಾಫನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದೇನೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ OA is the straight line which shows the stress is directly proportional to strain obeying Hooke's law. Here wire is perfectly elastic and A is called elastic limit. Now from A to B, the graph is slightly bent and does not obey Hooke's law. Here extension is more for small increase of stress and it loses its elastic property and B is called yield point. From B to C, extension takes place rapidly and the deformation is permanently set and it is called as plastic region. Beyond C, even for small increase of stress, thins the wire and finally at a D, the wire breaks down and that stress is called as breaking stress or ultimate stress. Okay, these are the 4 points. OA, then A to B, B to C and C to D, what it happens. Okay, so that is what we call as stress versus strain graph. Okay, the next one is very important one again, modulus of elasticity. So ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗಿವ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಬರೀ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ, so the ratio of stress by strain within the elastic limit is called as modulus of elasticity. Once again I will repeat, this is very important one. The ratio of stress by strain within the elastic limit is called as modulus of elasticity. That is, modulus of elasticity is always denoted by capital E. So capital E is equal to modulus of elasticity, that is equal to stress divided by strain. And the SI unit of this modulus of elasticity is also Newton per meter square. For stress also it is Newton per meter square, and for modulus of elasticity also SI unit is Newton per meter square. Okay, so there are 3 types of modulus of elasticity. More types the modulus of elasticity nalli. First one is Young's modulus, second one is bulk modulus, third one is rigidity modulus. Only if they are asking to give only types ಅಂತ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಟೈಪನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್: ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ರಿಜಿಡಿಟಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಲ್ ದ 3. ಫಸ್ಟ್ one is ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. So generally this question will be asked for 3 marks sometimes. Okay, so explain Young's modulus, they will ask this one. Okay, so what is Young's modulus? The ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain within the elastic limit is called as Young's modulus. The ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain within the elastic limit is called as Young's modulus and it is denoted by Y. Okay, so that is Young's modulus is equal to longitudinal stress divided by longitudinal strain, and we know that longitudinal stress, that formula is force by area, that is F by A, and longitudinal strain is small l divided by capital L. We are taken change in length divided by original length. Okay, and since we are taken the wire, since there is extension of length, force is represented by mg and area is given by pi r square. Therefore finally we get Young's modulus Y is equal to mg capital L divided by pi r square into small l. Here m represents mass of the wire, g is acceleration due to gravity, capital L is original length of the wire, small l is change in length of the wire, and r is radius of the wire. And you have to note that for all modulus of elasticity, SI unit is same, that is Newton per meter square. Okay, the next one is bulk modulus. Bulk modulus is defined as the ratio of volumetric stress to the volumetric strain within the elastic limit. The ratio of volumetric stress to the volumetric strain within the elastic limit is called as bulk modulus. It is generated by K or beta.
kappa, we will say K or beta. So that is bulk modulus is equal to volumetric stress divided by volumetric strain. That is again volumetric stress is force by area and volumetric strain is change in volume divided by original volume. But here since we are taken the volume, force by area can be taken as pressure. Okay. So finally we get K is equal to P into capital V divided by small v, and we know that P is pressure, capital V is original volume and small v is change in volume. Again SI unit is Newton per meter square. Then third one is rigidity modulus. That is the ratio of shear stress to the shear strain within the elastic limit is called as rigidity modulus, and it is generated by eta. Okay, the ratio of shear stress to the shear strain within the elastic limit is called as rigidity modulus, and it is generated by eta. So rigidity modulus is equal to shear stress by shear strain, that is eta is equal to F divided by A whole divided by theta, that is eta is equal to F by A theta. Again F is force applied, A is area and theta is angle of shear. For all these things SI unit is Newton per meter square only. Hence we have three different things: define stress, give its types; define strain, give its types; define modulus of elasticity, give its types. So stress allu more types, strain allu more types, modulus of elasticity and stress by strain ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂರು ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. Then next one, some definitions are there: factor of safety, Poisson's ratio, compressibility. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪರೂಪ ಅವಾಗ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟು ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ. The ratio of ultimate breaking stress to the working stress is called as factor of safety. So next, Poisson's ratio. That is, when a force is applied to a wire clamped at one end, then its length increases and at the same time its thickness decreases, causing lateral strain. When a force is applied to a wire clamped at one end, then its length increases and at the same time its thickness decreases, causing lateral strain. That is, Poisson's ratio is equal to lateral strain divided by longitudinal strain. Okay. And then another one is compressibility. That is what defined as the reciprocal of bulk modulus is called as compressibility. The reciprocal of bulk modulus is called as compressibility. That is, compressibility is equal to 1 by bulk modulus. So these are the some things which we are discussing in properties of solids. So ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗ್ರಾಫ್, ಇವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಏನು ಥ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ the total force exerted by a liquid on any surface is called as thrust of a liquid, and its SI unit is Newton. That means the total force exerted by the liquid on any surface, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಥ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ SI unit is Newton. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫೋರ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ SI unit ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಫೈನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫೈನ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಡಿಫೈನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ದೆನ್ ಡಿರೈವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ liquid pressure or pressure of a liquid. The total thrust acting per unit surface area of a liquid is called as liquid pressure. Okay. So liquid pressure is equal to thrust divided by area. That is, thrust we will take it as a force itself. So thrust is for F and area is A. So liquid pressure is equal to force divided by area. That is F by A. We will take that one. Again, SI unit is Newton per meter square. Okay. So very important definition, these two. One is thrust of a liquid, another one is liquid pressure or pressure of a liquid. Okay. Then very very important derivation, expression for liquid pressure at any point inside the liquid at rest. ಈ ಒಂದು derivation ಜೊತೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಐದರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ. ಬಟ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ inside the liquid at rest.
ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರೋ. ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರೋ ಇದೆ ಟು ಎ ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಟೈನರ್ ಆಫ್ ಬಾಟಮ್ ಏರಿಯಾ ಎ. ಒಂದು ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ಚವರೆಗೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಂಟೈನರ್ದ ಬಾಟಮ್ ಏರಿಯಾ ಎ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಓ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್. ಸೊ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಓ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಲೈಸ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್, ಇಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ and thrust is due to weight of the water column or weight of the liquid column we will take. Okay, so since the reference point is at the bottom of the container, we will take area is A and the thrust at the bottom is due to weight of the liquid column. So that is thrust at bottom is equal to weight of liquid column, and we know that weight can be taken as m into g, that is mass into acceleration due to gravity, because the thrust is acting downwards ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we have to take weight of the liquid column is equal to m into g. But we know that density is equal to mass by volume, that is rho is equal to m by v. So therefore mass can be substituted as rho into v, that is density into volume. So therefore the equation becomes rho into v into g. But we know that volume can be written as area into height, therefore thrust at the bottom becomes rho into a into g into h. Thrust at the bottom is rho a g h. Rho is density, a is area, h is height, and g is acceleration due to gravity. Then we have to derive expression for liquid pressure. So liquid pressure is equal to thrust at the bottom divided by area. So thrust at the bottom is rho a g h divided by area is a. So both area gets cancels. So finally it remains with rho g h. That is liquid pressure at the bottom is rho g h. So that is the expression for liquid pressure at any point inside the liquid at rest. Rho is density, g is acceleration due to gravity, and h is height of the liquid. Okay, so that is one part. Almost in this one the questions are compulsory. Almost ತುಂಬಾ ಸರಿ questions repeat ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್. So here we will consider an ideal fluid which is non-viscous and incompressible. Okay, so there are two types of fluid motion. There are two types of fluid motions. One is streamline motion, another one is turbulent motion. One is streamline motion, another one is turbulent motion. So on the one or two times they are asked what are the differences between streamline motion ಮತ್ತೆ turbulent motion ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So first one we'll discuss about streamline motion. So streamline motion means it is an orderly flow of liquids in which each particle has same velocity and flows in a given direction. Streamline motion means it is an orderly flow of liquids in which each particle has same velocity and flows in given direction. Okay, here velocity of liquid is very much less than that of critical velocity. Okay, then a set of streamline motion is called as tube flow, and here for that one examples are wind blowing smoothly, gentle current of water, water flow in canal. You can take all those things. Okay, then if you go for turbulent motion, it is defined as the disorderly flow of liquids in which each particle has different velocity and it changes to large extent. That is disorderly flow of liquids in which each particle has a different velocity and it changes to a large extent is called as turbulent motion. Okay, here some portion of the liquid acquires rotatory motion also, and here the velocity of liquid is very much greater than that of critical velocity. Okay, so here the velocity of liquid is very much greater than that of critical velocity. For example, motion of waterfalls, water in waterfalls, high speed wind, you can take all those things. Okay, then if we go for equation of continuity, what is the equation of continuity means? The velocity of liquid is more where area is smaller, and velocity of liquid is smaller where area is more is called as equation of continuity. For that one derivation is there, but they will ask only for 2 marks, state equation of continuity or define equation of continuity they will ask. So
So for that one it is enough. It shows that it says that velocity of liquid is more where area is smaller, and velocity is smaller where area is more is called as equation of continuity. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪೈಪನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಪೈಪನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ as equation of continuity. Next we will discuss about energies of liquid in steady flow. Okay, there are three different energies are there: potential energy, kinetic energy and pressure energy. Okay, so energies of liquid in steady flow related to steady flow of liquids. Okay, one is potential energy, second one is kinetic energy, and third one is pressure energy. So first one, if you take potential energy, the energy possessed by the liquid due to its position is called as potential energy. The energy possessed by the liquid due to its position is called as potential energy, and you know that potential energy is given by mgh, therefore potential energy per mass is gh. And second one is kinetic energy. The energy possessed by the liquid due to its motion is called as kinetic energy. The energy possessed by the liquid due to its motion is called as kinetic energy. We know that kinetic energy is equal to half mv square, therefore kinetic energy per mass is equal to half v square. Then third one is pressure energy, that is the energy possessed by the liquid due to its pressure is called as pressure energy. So pressure energy generally we are given as P into V, therefore pressure energy per mass is P by rho. Okay, then very important one is state Bernoulli's theorem and write any three applications. Most repeated questions 5 marks ge most expected question, repeated ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದು. ಸ್ಟೇಟ್ Bernoulli's theorem and write any three applications, ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So what Bernoulli's theorem states: for any incompressible non-viscous fluid in a steady flow, the sum of potential energy, kinetic energy and pressure energy per unit mass is always constant. Very important one. Once again I will repeat: for any incompressible non-viscous fluid in a steady flow, the sum of potential energy, kinetic energy and pressure energy per unit mass is always constant. So that is, we can write it as potential energy per mass plus kinetic energy per mass plus pressure energy per mass is equal to constant, that is gh plus half v square plus p by rho is equal to constant. That is enough for 2 marks. Okay, either you can write definition or you can write that formula, marks ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. Okay, no problem. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So for any incompressible non-viscous fluid in a steady flow, the sum of potential energy, kinetic energy and pressure energy per unit mass is always constant. Okay, then if you go for applications of Bernoulli's theorem, Bernoulli's theorem applications ಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, first one, the uplift of aeroplane is provided according to Bernoulli's theorem. The very important one applications of Bernoulli's theorem is the uplift of aeroplane. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಏನು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ತಗೊಳುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು Bernoulli's theorem ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. That is the first one. The uplift of aeroplane is provided according to Bernoulli's theorem. Second one, the water sprayer working on this principle only. The water sprayer, ನೀರನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಕೂಡ it works on the principle of Bernoulli's theorem. Third one, the roofs of the houses are blown off by the strong winds. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಏನು ಮನೆ ಹೆಂಚುಗಳು ಶೀಟ್ಗಳು ಹಾರೋಗುತ್ತಲ್ಲ, that is also because of Bernoulli's theorem. Then fourth one, the person standing near a railway track is pulled towards the track when fast moving train passes. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಅವ್ನ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ರೈನ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೋದ ತಕ್ಷಣ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ Bernoulli's theorem. Then fifth one, if the air is blown between two papers, instead of separating they stick to each other. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಎರಡು ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗಾಳಿ ಊದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಊದಿದ್ರು ಸಾಕು, ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, consider two light balls suspended from horizontal support. When air blown between them, the surrounding height pressure makes the two balls to come closer. ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಎರಡು ಲೈಟ್ ಬಾಲ್ಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನ ತೂಗ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಊದಿದ್ರೆ ಅವೆರಡು ದೂರ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವೆರಡು ದಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ Bernoulli's theorem. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಒಂದು 3-4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿಯರ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ 2 marks ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ 3 marks ಫಾರ್ 3 applications. ಓಕೆ, ದೆನ್ molecular cohesion and molecular adhesion, cohesive force and adhesive force. Okay, these are the two molecular
forces which are present in liquids: molecular cohesion and molecular adhesion, or we say that as cohesive force and adhesive force. Then first we will go for cohesive force. Generally ಇದನ್ನ 5 marks ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿದರೆ, define cohesive force and adhesive force and give the example between for each ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. 2.5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, cohesive force or cohesion ಅಂದರೆ ಏನು? The force of attraction between the molecules of same substances is called as cohesive force. The force of attraction between the molecules of same substances is called as cohesive force. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು cohesive force ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐರನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದೆನ್ adhesive force or adhesion. That is the force of attraction between the molecules of different substances is called as molecular adhesion or adhesive force. The force of attraction between the molecules of different substances is called as adhesive force. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as adhesive force. ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದನಿ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ adhesive force. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರೆದಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ adhesive force. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಅಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ adhesive force between glass and mercury is very low and adhesive force between glass and water is very high. Okay, that means here cohesive force is high in solids but less in gases. cohesive force ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ adhesive force ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ adhesive force ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಗೋ, ದಟ್ ಇಸ್ angle of contact. Define angle of contact. That is the 2 marks question. They are asked so many times in the examination. Define angle of contact. That is the angle between tangent drawn to the liquid surface at the point of contact and solid surface within the liquid is called as angle of contact. Once again I will repeat, the angle between tangent drawn to the liquid surface of the point of contact and the solid surface within the liquid is called as angle of contact. Okay, so that is also very important 2 marks definition. Okay, so now we will discuss about surface tension. Okay, so define surface tension. That is very very important definition for 2 marks. So the tangential force acting per unit length of the imaginary line drawn on the liquid surface is called as surface tension. Once again I will repeat, the tangential force acting per unit length of an imaginary line drawn on the liquid surface is called as surface tension. Okay, so surface tension is given by force divided by length, that is F by L, and SI unit is Newton per meter. Okay, so that is for SI unit of surface tension, that is Newton per meter. Then factors affecting surface tension. There are 3 important factors which are affecting surface tension. One is temperature, contamination and nature of liquid. Temperature, contamination and nature of liquid. Just they will ask only what are the factors which are affecting surface tension. So it is enough to just give the headings only. Okay, temperature, contamination and nature of liquids. Then if you go for molecular theory of surface tension, that will be asked for 5 marks in the examination. Molecular theory of surface tension. Okay, so here we consider 3 molecules P, Q, R of liquid with their sphere of influence. We have considered 3 particles P, Q, R, 3 molecules P, Q, R with their sphere of influence. Okay, so the sphere of influence of P, capital P, lies completely inside the liquid and it is equally attracted in all directions. Hence the net force acting on the molecule is 0. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಾಟರ್ ನೀರೊಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಲೈಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು 70% ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, 30% ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್
as large portion of sphere lies within the liquid. The third one is the molecule or for which upper half of the sphere completely outside the liquid and no attractive force above the surface and the force act vertically downwards. Molecule R ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ, ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ನೆಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ an elastic membrane. This shows that surface tension exists on the liquid surface. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಫೋರ್ಸಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ತರ ಅದು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ example of surface tension exists on the liquid surface. Okay, then if you go for application of surface tension, so applications ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ 3 marks ಗೆ. So first application is oil has lesser surface tension than water, hence when a drop of oil is poured on water it spreads into a very thin layer. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹನಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಸೈಲರ್ಸ್ ಟು ಕಾಮ್ ಡೌನ್ ದ ಟರ್ಬುಲೆಂಟ್ ಸಿ. ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ತುಂಬ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನದಿ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ದೋಣಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್. And second one, surface of water contaminated with oil layer lowers the surface tension which cannot support mosquito eggs. ಅಂದರೆ ಇಂಥ ನೀರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಲೋಯರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ water and hence it cannot support mosquito eggs. And third one, lead shots are made by pouring molten lead from a height to a water pool. Lead shots are made by pouring molten lead from a height to a water pool. Then fourth one, wetting agent or detergents reduces the surface tension of water, hence a cloth wets easily. Wetting agents or detergents reduces the surface tension of water, hence a cloth wets easily. Then fifth one, in an oil lamp the wick sucks the oil and oil rises to the top by capillary holes. In an oil lamp the wick sucks the oil and oil rises to the top by capillary holes. Okay, so these are the some applications of surface tension. Next we will go for capillarity. So that is the rise or fall of the liquid level due to the surface tension is called as capillarity. Once again I will repeat, the rise or fall of the liquid level due to surface tension is called as capillarity. And the tube of very fine bore is called as capillary tube. The tube of very fine bore is called as capillary tube. In water liquid level rises and in mercury liquid level drops. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೈಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್. Height of the liquid rise is inversely proportional to radius of the capillary tube. That is H is inversely proportional to R, that is HR is equal to constant. And we know that expression for surface tension is given by T is equal to rho G R H divided by 2 cos theta. And the liquid height of the liquid rise can be calculated as H is equal to 2T cos theta divided by rho G R. Okay, so that is a simple expression we can get. ಓಕೆ, ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇನು ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಲಾರಿಟಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಕ್ಯಾಪಿಲಾರಿಟಿ, ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ, ದೀಸ್ 3 definitions are very important. With that one their applications also very important one. Okay, then applications of capillarity. First one, the rise of sap and water in plants is due to capillarity. ಅಂದರೆ ಮರ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ that is due to capillarity. The rise of sap and water in plants is due to capillarity. Second one, the rise of oil in the wick of the lamp. The rise of oil in the wick of the lamp ಅಂದರೆ ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, that is also due to capillarity. Third one, when candle burns the molten wax rises up and then it burns. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಲ್ಟನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕರಗಿ ಅದರಿಂದ ಅದು ಬತ್ತಿಯೊಳಗಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಉರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಲಾರಿಟಿ.
Fourth one, the flow of ink through the nib. ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಕ್ ನಿಬ್ಬಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, that is also due to capillarity, the flow of ink through nib. And fifth one, the flow of blood in the body is due to capillarity. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, that is also due to capillarity. Okay, so these are the some applications of capillarity. So in this one they may ask only 3. Okay, 2 marks definition and 3 marks applications. If you ask viscosity, they are also same, viscosity definition and 3 applications. Okay, viscosity, the property of a liquid which opposes the relative motion between different layers of a liquid is called as viscosity, and the force is called as viscous force. Once again I will repeat, the property of a liquid which opposes the relative motion between different layers of a liquid is called as viscosity, and the force is called viscous force. Okay, so and one important note is that as temperature increases, intermolecular distance increases, and hence viscosity of the liquid decreases. ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್. ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಲ್ಲ ಒಂದು 2-3 ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಹೌ ದ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇರೀಸ್ ವಿತ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Then applications of viscosity ಅಂದ್ರೆ, since the viscosity of the liquid varies with temperature, the proper choice of lubricant is made depending on season. ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೀಸನ್, ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಫ್ ಹೈ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಬಫರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಬಫರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಹೈ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ of organic liquids is used in determining molecular weight and shape of organic molecules. Molecular weight ಮತ್ತು shape of organic molecules ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ the knowledge of viscosity will be used. Fourth one, an important use is in the circulation of blood through arteries and veins. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಮತ್ತು veins ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್, ಅದು ಕೂಡ that is also depends on viscosity. Okay, so that is all about the second chapter, that is